kuchine zvikoro zvemapango tipei zvikoro izvozvo. Mari yatina iyi yakawandisa yekuti tine mari yakawandisa yekuti patinosvika next day kune kusina chinonzi satellite school. Tine mari yakawanda zvekuti chinonzi satellite school kwekuteta dzima kune kusina chikoro chinenge chinzi hachina magetsi, tinoisa ezuva, toisa mubato wechigaro tine yatingati pachirungu ambitious program. Tiri kutarisira kuti mwana wega wega tichamutengera laptop netablet, toisa ma-innovation hubs. Mari yacho itoripo mubato wechigaro. Saka zvemukaha zviya zvaive zvekumashure kwatakuendawo kuti akutaura zvinhu zvekuvaka nyika yekwedu. Nyika inovakwa nevene vayo. Ndinoda kutenda minister nekupindura nekutsanangura, asi ndiri kuda kuti minister zvakanaka chaizvo zvatanzwa muchitsanangura, asi muri kutarisawo here mukaha uripo pakati pevana vari muzvikoro zviri mumaruwa nevana vari muzvikoro zviri mumaguta? Nokuti izvozvizvi mukaenda kumaruwa munowana kuti pachikoro chimwe chakuti vana kana vakagara vanoona panze ndezvekare zvikoro izvozvo. Wowanikwa zvekuti ikoko hakusi kusvika magetsi. Zvazvinoreva ndezvekuti zvirongwa zvese zvamuri kutaura ikoko zvinogona kutadza kusvika. Saka zvirongwa zvamunazvo zvokuti mukaha uripo uyu nevana vari kubhinga kana vari kumudzi kana vari kuchikombedzi vagogonawo kusangana nemukana wakuwanikwa nevamwe, kuitira kuti nako kuita madhokota namapilots varege kuwandira divi rimwe. Zvirongwa zvipi zvamunazvo minister? Tatenda Mr. President. Thank you, Honorable Minister. Ndinokutendai mubati wechigaro. Ndichitenda Honorable Senator Mudzerengi. Honorable Senator Mudzerengi. Thank you. Ndichitenda Honorable Senator Mudzerengi nemubvunzo wavasimudza wokuwedzera. Baba vaMnangagwa vanozikanwa nemashoko ekuti hakuna dunhu kana munhu anofanira kusara kumashure. Wongu mukaha wanga uriko wekuti vana vekumadhorobha vanga vari pari nani pakuwana zvinhu zvekushandisa zvekudzidza nazvo, vari kumaruwa vachisarira kumashure. Kutaura kwandiri kudayo mubati wechigaro, tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuita kuti mukaha iwoyo uvharike. Chekutanga, toda kutenda mukuru wenyika vakatipa ma-Starlink 8,000. Muno munyika tine zvikoro 11,700. Kureva kuti 8,000 ndo zvataisa kuzvikoro zvanga zvisina kukonektiwa kuWi-Fi. Zvanga zviine Wi-Fi 3,500. Tikaedha 8,000 tinoona kuti tinenge taane 11,500. Kureva kuti patinosvika kuna December gore rino hakuna chikoro chemuno munyika chinenge chisina Wi-Fi, chinenge chisina magetsi ezuva, chinenge chisina magetsi eNational Grid. Tichienda mberi mubati wechigaro, takasaina MOU ndobva takurudzira vano ma-MP ese nyika yese hazvina basa kuti bato ripi. Tikati iko kuya kune zvikoro zvakasaririra tipei mazita azvo. Kutaura kudayo mubato wechigaro, ndaane list ine zvikoro 1,100. Isusu tiri kutageta kuvandudza zvikoro 1,350. Kureva kuti kana kuine dzimwe nzvimbo kuMash East kana kunzvimbo dzataurwa naSenator Mudzerengi dzakasarira kumashure, kana kuchine zvikoro zvemapango tipei zvikoro izvozvo. Mari yatina iyi yakawandisa yekuti
tine mari yakawandisa yekuti patinosvika next year kune kusina chinonzi satellite school. Tine mari yakawanda zvekuti chinonzi satellite school kwekuteta dzima kune kusina chikoro chinenge chinzi hachina magetsi tinoisa ezuva toisa mubato wechigaro tine yatingati pachirungu ambitious program. Tiri kutarisira kuti mwana wega wega tichamutengera laptop netablet toisa ma-innovation hubs. Mari yacho itoripo mubato wechigaro. Saka zvemukaha zviya zviya zvaive zvekumashure kwatakuendawo kuti takutaura zvinhu zvekuvaka nyika yekwedu. Nyika inovakwa nevene vayo. Ndatenda. Supplement, follow-up question. Thank you, Honorable Minister. I hope those ambitions and dreams become reality because you are really aiming very high. Supplementary, Honorable Matibiri. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Honorable Minister, for those exciting news around developments in our education sector. My question still centers on how Education 5.0 is responding to the aspirations and visions of our country, namely to make Zimbabwe an upper middle income society by 2030. Given the high teacher-pupil ratio prevalent in many of Zimbabwe's schools, in particular government schools, how feasible, Honorable Minister, is the evaluation of the acquisition of these critical skills that are necessary to transform our society, in particular, or for instance, the acquisition of critical thinking skills? Thank you. Thank you, Honorable Minister. Honorable Senate President, I wish to thank Honorable Senator Matibiri for his question. In fact, he has asked what I had responded to when the first questioner asked the question on how we are going to realize an upper middle income society in Zimbabwe. Like I said earlier on, Honorable Senate President, education is a driver, is an enabler of economic growth and development. When we talk of an upper middle income society, we envision a Zimbabwe where the capital consumption, the capital income, which we can find by calculating the gross domestic product by the total population, we envision that the per capita consumption should be hovering around 7,000. For us to get to that point, it can only be achieved through the power of education. Education will equip our learners. We have critical thinking skills because we have the resources. What I promise is not something, it's not a pipe dream, Honorable Speaker, Senate President. It's not a pipe dream. We are going to implement building new schools, building innovation hubs, ICT hubs, starting in September. By the time the third term will be opening, we'll be implementing all those new developments. We are going to build new schools, existing ones, we do refurbishments, renovations, and because we have aligned the heritage-based curriculum with the national vision, for us to have new developments, economic development, that can only be done through the power of education because it has a transformative impact, positive impact in terms of the livelihoods of our people. We can only develop this country through the power of education because we want universities to do some innovations, primary schools, secondary schools to come up with patterns. These will be, will give them support in form of starter packs so that they don't remain designs, but they become real
innovations which will develop our country, Zimbabwe. That's why we have our learners, they always exhibit these innovations so that they don't remain prototypes. We have quite a number of students in Zimbabwe. We have one student from Manicaland, Musikavan constituents, who invented the vehicle, Honorable Senate President. People may think we are lying, but we are telling us the truth. We have students who have discovered, irrigation infrastructure using their small phones. A student at Matora Nembe in the rural areas in March West, he discovered irrigation infrastructure can send some codes. Irrigation infrastructure located in Chinoi, 120 kilometers from here, can send commands through his phone and can send some signals, say, tap A, can you irrigate plot D? And that happens. Water would ooze out automatically because of the power of innovation. And that would change our livelihoods, because these are innovations. And we, like I said, we want our learners to think big, to dream of a better Zimbabwe. And that can only be changed through education. And in that way, we are able to realize the vision of the president earlier than 2030. I submit. Thank you. Also in the chamber, Honorable P. Mavima, the Minister of National Housing and Social Amenities, and his deputy, Honorable M. Ngube. Welcome, Minister.